ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮದ್ವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಶ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಯು ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಉಶ್ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಲ್ಪನಾ, all of those. ಕಲ್ಪನಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ತಮಿಳ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ Papa has done a wonderful job in Kalpana. Actually, nange tumba thrill and I still remember that nan Papa ke this movie is going to work. It's going to do really well. And even Ush is an all-time cult favorite. But in nange matra alla, I think idi world alli Kannada audiences ge ella audiences ge tumba ishta. But those cult classic horror movies where you're not saying it's a ghost exactly, but adru ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ mystery ಇತ್ತು ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೋರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಲ್ಪನಾ ನೋಡಿದೆ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಹಾರರ್, ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಜಾನರ್. ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಹಾರರ್, ದೇ ಡೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಜೂರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ another cult film which inspired many new horror movies after Conjuring. I mean, Conjuring was like a classic cult hit, and Nantra, I think a lot of people started getting interested in watching horror. And the way they shot it, like naturally, mane maklu, that retro feel ali. So that was one excellent horror film, I feel. And after Exorcist, nan prakara Conjuring was one which changed the face of horror. And then all of those, the James Wan and all these people, like that whole horror universe started. So that, and I feel like generally horror is depicted in a way where people come into a new house. Whenever we think of a horror movie, yaro one hosa family, one hosa manek bartare, usually that house is haunted. This is what's there in your mind for horror. Most of the movies are like that. The family moves into a new, you watch a lot of stuff too, right? Either a house or an apartment. But I think many makers have tried to change the way they narrate horror and present horror. So that has been interesting. Awesome. ನೀನ್ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. What intrigued you? Like our direction style ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ in terms of shooting horror movies? Because ಅದ್ ನಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ ಶೂಟ್? ನಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅದು. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಜಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು and ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ he's very hardworking. Like when Lohit uncle came to me, he was a little older than you. He was 21, I think. So first of all, Lohit na note that I was like, are you assisting this movie or are you directing this movie? So he was like, no ma'am, nane director, nane script bardidini. So I was pretty shocked. And then when he's a small kind of guy and he looks very younger than his age also. So I would have thought he was 16, 17. And then but he made a small presentation for me. It was near, I think, one first look tara madida graphics alli. That it just blew me over. It was like tumba chanagittu adu. Ad nantara detailing of the script, ad nantara detailing of artwork in the, you won't believe it, Ayush, he got gunny bags of dust, real dust. ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿದಾಗ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪೌಡರ್, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಬ್ ವೆಬ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ presentation. He's very good with visualization, visuals ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಲೈಕ್ he's very hardworking. And we did Devaki together, of course. So even Devaki was a very unique experience. Chini was in it, Aishwarya acted in it. And shooting Calcutta li shoot like almost 35-40 days schedule in a new city, new language, night shoots. So being a new director, he's done different things. And also it would have been easy for him, like Mummy nantara innon horror movie Mummy 2, but he chose another genre and he chose to work harder and prove himself as a director. And so I think a lot of regards for his hard work and commitment. And he's very talented, tumba talented director. So Kalpana time alli appa shoot ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ? That's a good question actually, because I still remember one disa, I think one night final climax song ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, where he is in that
ಫುಲ್ ಇದು ಕಲ್ಪನಾದು ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಕುಂಕುಮ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಫುಲ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ದಟ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಂಬು ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿಜುವಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್. ನಾನ್ ನೋಡಿದೆ ಅವತ್ತು ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೇಮ್ ಅಟ್ ಲೈಕ್ 2:33 in the morning ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಒಂಥರ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನಂಗ್ ನೆನಪಿದೆ ಅವ್ರು ಆ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಪ್ಪ ನಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು. He does that or get up ಹಾಕೋ ಮನೆಗೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ.